Amazing, right? Vinith bro, we thought to be roommates, but we are not roommates now. Maza like a kuttula. Maza like the kuttula. Okay, come. Leading the poses and they are giving poses. Idi undali. వెల్కమ్ టు నో మెలోడీ వ్లాగ్స్. నా పేరు మెలోడీ. నేను సోలో ట్రావెలింగ్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి నాలో చిన్న చిన్న మార్పులు చూశాను. ఐ నీడ్ టు హీల్ మోర్. హీలింగ్ అంటే ఫిజికల్గా కాదు, మెంటల్గా నేను హీల్ అవ్వడానికి ఈ సోలో ట్రావెలింగ్ చేస్తున్నాను. వెరీ ఫనీ థింగ్, యూ నో వాట్, యాక్చువల్లీ 100 meters అనమాట. మాకు నా క్యాబ్ డ్రైవర్ హీ స్కేర్ టు కమ్ దిస్ లొకేషన్. ఎందుకంటే పంచర్ అయితే ఏమో అని భయం అనమాట. దానివల్ల హీ వాస్ గైడింగ్ మీ వేర్ ఇస్ ద హోటల్ అండ్ ఆల్. So you need to see the location. Ta-da! This is how it is, and my room is there. I think the rawest place అనమాట నేను చూసేది. So whatever. If you're going in the sun daytime బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు సన్ స్క్రీన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా యూజ్ చేయండి. ఆల్దో యూ ఆర్ ఎ డస్కీ స్కిన్ ఆర్ డార్క్ స్కిన్ గాయ్, సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ సన్ స్క్రీన్. ఓకే, yes, I'm said. I prefer, I suggest you to have a SPF 50. It's your preference. More than SPF 50, PA+++. సో బైక్ రెంట్ తీసుకున్నా. ఇక మా హోటల్ దగ్గరికి వచ్చిండు. ఇదిగో హెల్మెట్ వేసుకొనే నువ్వు తిరగాలి, లేదంటే 1000 rupees ఫైన్. అదే నువ్వు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసినావు అంటే 10,000 అని చెప్పి ఫైన్ చెప్పి మొత్తం చెప్తున్నావు. అయితే ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ వాడు రాగానే మీరు ఏం చేయాలని అంటే బైక్ వీడియో తీసుకోవాలి. అండ్ నేను నెగోషియేట్ చేసా. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ 300కి బైక్ దొరుకుతాయి, కానీ గుడ్ కండిషన్లో కొత్త బండ్లు అయితే దే ఆర్ ఛార్జింగ్ 500. నేను 2 daysకి తీసుకుంటా, ఇంకా కంటిన్యూ కూడా చేస్తాను అని చెప్పి 400 ఫైనల్ చేశా. 800 పే చేసినాం. సో నౌ వీఆర్ ఆన్ రోడ్. సో మన అశ్వం బీచ్కి వచ్చాము. నేనున్న స్టేట్ నుంచి కొంచెం వచ్చి ఇది అశ్వం బీచ్. దిస్ ఈజ్ అశ్వం బీచ్. వెరీ నైస్. చాలా చాలా బాగుంది. The water is so clear. సో జెట్ స్కీ. ఈ ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయి, ఎల్లో ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయని అంటే మనం కొంచెం వాక్ చేయొచ్చు, అంటే బీచ్లోకి వెళ్ళొచ్చు అని అర్థం. సో ఇట్లా రోడ్ డైరెక్ట్ బీచ్. సో ఇక్కడ ఫిషింగ్ బోట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇందాక మనం దీనికి అవతల సైడ్ ఉన్నాము, ఇప్పుడు ఇవతలకి వచ్చాము. సో ఇక్కడ బ్యాక్ వాటర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఐ లవ్ కొలాసో అంట, ఇది కొలాసో. ఐ డోంట్ నో హౌ దిస్ గోస్. సో వండర్ఫుల్. ఎండ మామూలు కొట్టట్లే, ఎండ మెంగుతుంది అసలు. దిస్ ఇస్ హౌ, ఇది రివర్, ఇదిగోండి చర్చ్ పక్కనే ఇది. ఇక్కడ ఎవరు చెక్ చేస్తున్నారు కూర్చోడానికి మంచిగా. And there is lot of thoughts all the time. My mind is ringing. I took a break. I could not continue recording. I even can't talk much on camera. So రేపు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దామని చెప్పి నేను అక్కడ నుంచి వచ్చేసాను. 2000 years later. నిన్న మనం అశ్వం బీచ్కి వచ్చాము. అండ్ టుడే ఆల్సో ఐఎమ్ కమింగ్ టు అశ్వం బీచ్ ఎవ్రీ డే.
బీచ్ అంత సేమ్ ఏమి ఉండదు, బట్ స్టిల్ ఫస్ట్ డే వచ్చిన దానికి సెకండ్ డే వచ్చిన దానికి తేడా ఉంటుంది. బై ద వే, అయితే ఇప్పుడు నేను ఎలోన్గా లేను. నేను ఇంకా ఇద్దరు సోలో ట్రావెలర్స్తో జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళతో పాటు సన్సెట్ చూడడానికి అశ్వం బీచ్కి వచ్చాను. అండ్ షీఈస్ ప్రియా, డాక్టర్ ప్రియా. హాయ్ డాక్టర్ ప్రియా, వినీత్ మై రూమ్మేట్. కానీ ఇప్పుడు రూమ్మేట్ కాదు, లైక్ యూ నాట్ రూమ్మేట్స్ నౌ. Yeah. We thought to be roommates, but we are not roommates now. Yeah. Ah. It is like some other. Anyway, you are downstairs. We'll be like, Yeah. stuff. Priya, are you there? Vinith bro, నన్ను ఫొటోస్ ఇస్తున్నారు. నమస్తే. Okay. This photo session is going. ఇంకా మన ఫ్రెండ్స్ ఫొటోస్ దిగుతున్నారు. ద మోడల్ ప్రియా వర్కింగ్ ఆన్. Oh, like walking. Yeah. Walking as well. I just started vlogging. We just talk about that. You're pretending to be okay. I got everything. Just run like that. Huh? 2 steps. You run Where? this way. Okay. Sit there. You want to run? Will run? Huh? Okay, come on. Starting. Okay. Yeah. He is aware of it. No. Red eyes, sir. Red eyes? Means gay? Are you mad? Yeah, I'm Veda. Regardless. Regardless. అట్లా Marathi. Come on, we need to learn some Marathi. అక్కడికి వెళ్ళిపోదామా? మజలే माझा लायक खूप तुला माझा लागतो खूप तुला. हा वेड्यासारखंच वाटतं इथे बीचला आल्यापासून. राक्षसीला अंगात Okay, this is a big line. It has big meaning too then. अंदर जानवर घुस गया क्या? Okay. That is the view, and this is where we are getting reflections from there. అక్కడ రిఫ్లెక్షన్ ఇక్కడ పడి మనకు కనిపిస్తుంది. ద బీచెస్ ఇన్ గోవా ఇస్ లైక్ వెరీ వెల్కమింగ్. సీజన్ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదండి. స్టార్ట్ అవ్వక ముందు వచ్చే ఈ వైబ్ చాలా బాగుంది. ఐ రియలీ లవ్ పర్సనలీ. ఈ ట్రావెలింగ్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి it has healing. I also suggest you to travel alone. You will get a lot of friends, but if you are introvert, it will change to extrovert. If you are extrovert, you will get a lot of friends, and you will get a lot of connections also. Connections like human, and you will definitely meet people who's open to talk, open to roam around, open to chit chat. See, if you are stuck in somewhere, I personally, if you are stuck in somewhere, so come out, just walk. Amazing, right? So amazing. It's called Goa Vibes. See some guys having mud bath and all. Our friends are like busy with photo shoot. This is a view, and this is also the view. Idi view hai. Idi undali. The photo shoot, the model photography is good. Okay. She's
leading the poses and they are giving poses. This is what we need. What the silent, the place, yeah, is what we need. This is also what we need. The photographer, My personal photo. photographer, yes. The personal and professional too. So see, అట్లా కూర్చొని కొద్దిసేపు బై బై ఇట్లా చెప్పు పట్టుకొని. Oh Priya, how is it? Awesome. So Vinith bro, how is it going? The Goa. எல்லாருக்கும் வணக்கம். Oh, sorry, I'm disturbing you. Maybe I disturbed him or her, I don't know. So she another place. సబ్స్క్రైబ్ టు నో మెలోడీ వ్లాగ్స్. మీరు ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకూడదు, నా ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు చూడాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ.